নমস্কার। আজকের এই বসন্তের বিকেলে আপনারা আমাদের কমিউনিটি ওয়েলনেস প্রোগ্রামের যে বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং বাধিত। It is a matter of privilege and fortune that today in this special occasion we are having a very distinguished cardiac specialist of not only Kolkata but all over India with international repute, Dr. Aftab Khan with us. Sir, we are very fortunate to have you today. Let us give a big round of applause to Dr. Aftab Khan. The whole program will be coordinated by Mr. Surajit Bhattacharya of Appollo and other members of Team Appollo. We also cordially invite them to our DC Block venue. Today's program is about basic life support and we'll be eager to learn from Dr. Aftab Khan. Without wasting much time, I'd like to একটা কথা বলতে চাই এই যে প্রোগ্রামটা আজকে সম্ভবপর হয়েছে all the credit goes to Dr. দেবদত্তা মুখার্জি, আমার পক্ষেরই big round of applause to her. And মঞ্চে বসে আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট, অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শুভ্রসাচী কাকু, ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় দাস, and I'd like to call upon stage Dr. Devdatta Mukherjee to introduce Dr. Aftab Khan. Thank you. Thank you and good afternoon everybody. And it is a great honor to have with us Dr. Khan, and for us sir needs no introduction. But for many of us who are meeting him for the first time today, he is a senior consultant cardiologist and director of electrophysiology services of Appollo Multi-Speciality Hospitals, Kolkata. He completed MD, DM Cardio and DMB Cardiology from prestigious KEM Hospital, Mumbai, and did an advanced cardiology training in Paris and Beijing. He is also fellow of Society of Cardiovascular Angiography and Intervention of USA, and being associated with Appollo for a long 22 years, he is one of the few specialists in India who deals with diseases involving the electrical system of the heart. As Nipandana already said, that he is of renowned global fame and holds faculty position in national and international courses, as well as has numerous publications to his credit. His special desire is to educate the masses on cardiac arrest and make India, especially the city of Kolkata, a heart-safe city. We are extremely lucky to have him with us today, and thank you to the organizers and Dipatana and Deepada and the secretary and all the seniors of GC Block Welfare Association today, and also Mr. Surajit Bhattacharya and Faiz and team for bringing him here, having him here today. So we are extremely lucky to have Dr. Khan with us today, and we are hoping to be enlightened by sir's presence and guidance. Thank you so much. Okay, so with this great introduction, I'd like to call upon Dr. Aftab Khan to carry out the proceedings. Thank you. So good afternoon, and at the outset I would really apologize for being late. All of your precious, everyone's time is precious, and I really appreciate that you've been waiting for me. So again, real apologies for keeping you waiting. The other issues that I will try and give a mixture of Hindi, English and Bengali. Bengali is good but not as perfect as probably many of yours. And since it's a medical terminology, I want to make it as simple as possible. So we all want to understand what is cardiac arrest. Understand that? আমাদের যখন আমরা বলি cardiac, আমরা সব ভাবি heart attack. আমরা heart attack সবাই জানি, কিন্তু cardiac arrest কি আছে আমরা সব কেউ জানি না। আমাদের বুঝতে হবে যে heart attack আর cardiac arrest এটা দুটো আলাদা জিনিস। These are two different things. When we say heart attack, we are talking about pipelines in the heart. আমাদের হার্টে একটা রক্তনলী আছে যেখানে রক্তটা হাত মধ্যে যায়, and we know that many reasons, say
say diabetes, blood pressure, cigarette smoking, hypertension, aging process, lack of exercise, obesity, lot of junk food that we eat. এসব কারণে কি হয় পাইপলাইনে নোংরা চলে যায় আর আমরা অনেক সময় শুনেছি যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে ডক্টর বলেছে আপনার হার্টের পাইপলাইনটা 100% ব্লক হয়ে গেছে 80% ব্লকেজ হয়ে গেছে সো দিস ইজ নট অ্যাজ হার্ট অ্যাটাক হয় যখন রক্তনলীটা ঠিক করে রক্ত না যাওয়ার জন্য হার্টটা রক্ত পায় না এটাকে হার্ট অ্যাটাক বলা হয় যেখানে পেশেন্ট সিমটমস দেবে পেশেন্ট কি বলে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে বুকে চাপ হচ্ছে গলায় ব্যথা হচ্ছে বাঁ দিকে ব্যথা হচ্ছে ঘাম হচ্ছে সো দিস ইজ আ হার্ট অ্যাটাক সিচুয়েশন But a cardiac arrest is something different. Cardiac arrest है heart के electrical circuit के लिए. Heart attack के शोने directly कोनो electrical circuit के संबंध नहीं. तो heart के pipeline कोनो cases है heart के pipeline टा हम करते पारे और मनुष्य heart attack होते पारे cardiac arrest होते पारे. So cardiac arrest में मतलब heart के electrical circuit थे के. जब ये मतलब heart के body के मतलब pipeline टा आलादा था के electrical line टा आलादा था के. Pipeline टा जो भी नोंगा जो भी जब plumbing करे pipeline के परिष्कार करे. ইলেকট্রিক্যাল লাইনটা ঠিক হতে গেলে আমাদের পাইপলাইন পরিষ্কার করতে গেলে ইলেকট্রিক্যাল লাইনটা ঠিক হবে না আমাদের ইলেকট্রিক্যাল লাইনটাকে আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো ওভাবে হার্টের যে দুটো আলাদা সিস্টেম আছে এটা আমাদের বোঝা দরকার আর হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে হার্টের পাইপলাইনের সমস্যা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হচ্ছে হার্টের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের প্রবলেমের জন্য সো হার্টের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে যখন প্রবলেমটা হয় আর যখন আমরা শুনি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে I think in the last few weeks and even in the last few months we've had multiple cases and it's been all over the news. There's a person in Hyderabad who was playing badminton and he fell down and he had a cardiac arrest. আরেকটা ভাইরাল হয়েছিল কি একটা রাস্তায় পড়ে গেছিল একটা বাইস্ট্যান্ডার একটা পুলিশ লোককে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দিয়ে ওকে হার্টটাকে স্টার্ট করতে চেষ্টা করেছিল মেনি পিপল জাস্ট ফল আনকনশিয়াস তো এখানে যেটাকে সাডেন বলা হয় সাডেন মানে কি থাকে পেশেন্ট আপনাকে টাইম দেবে না যিনি হার্ট অ্যাটাকে পেশেন্ট বলবে আমাকে ব্যথা হচ্ছে আমাকে হসপিটালে নিয়ে যাও কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে পেশেন্ট আপনাকে টাইম দেবে না দ্যাটস দ্য রিজন ইটস নোন অ্যাজ সাডেন অনেক সময় পেশেন্ট আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলে সাডেনলি পড়ে যেতে পারে রাস্তায় হাঁটছে সাডেনলি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে ট্রেনে মলে কোথাও গিয়ে আপনি দেখবেন সাডেনলি পড়ে গেছে আর ওটাকে বলা হয় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কিন্তু হওয়ার সময় যখন পেশেন্ট পড়ে যাচ্ছে এটা মানে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টও না অনেক অন্য কারণের জন্য পেশেন্ট ক্যান ফল আনকনশিয়াস ফর এক্সাম্পল যার সুগার কেউ পড়ে গেছে তার জন্য অজ্ঞান হতে পারে হিট স্ট্রোক অনেক ওদের বেরোচ্ছে অনেক গরম আছে ওর জন্য অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে ওভারডোজ অফ মেডিসিন অনেক এক্সট্রাকশন মেডিসিন খেয়ে নিচ্ছে বিপি কমে গেছে তাও অজ্ঞান হতে পারে সো অল আনকনশিয়াস ইজ নট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট and every cardiac arrest is not a heart attack so I think we need to differentiate these three things ki cardiac arrest আলাদা আছে আর হার্ট অ্যাটাকটা আলাদা আছে যখন আমরা এই ডিফারেন্সিয়েশন বুঝে গেছি আমাদের চিন্তা করতে হবে কি হার্ট অ্যাটাক তো নিশ্চয়ই আলাদা একটা টপিক আছে কিন্তু বড় ইম্পর্টেন্ট আছে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমরা একটু কিছু কম জানতে পারি ক্যান উই স্টার্ট দ্য স্লাইডস প্লিজ It's not moving, is it? I'm sorry, Mr. Alexander. So anyway, let's move ahead by just getting the thing done.
সো যেমনি বললাম আপনাকে কি ভাই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট যেটা আছে, যেখানে বললাম কি পেশেন্ট কি আপনার ভিক্টিম কোথাও রাস্তায় কোথাও অজ্ঞান হতে পারে, এটা রাস্তায় হতে পারে, বাড়িতে হতে পারে, বাইরে কোথাও আপনি মলে আছেন ওখানে হতে পারে। কিন্তু আমাদের যে বেশিরভাগ দেখা হয়েছে কি whenever there is a person who falls unconscious somewhere, the general public যেটা আপনাদের সবার একটা ধারণা থাকে, none of us wants to help out, এটা একটা common perception দেখা গেছে। Any reasons can, is it that humanity is dead? কোনো কারণ থাকে কেন আমরা হেল্প করতে চাই না? What do you think are the reasons কি আমরা কেউ আগে এগোতে চাই না, কাউকে হেল্প করতে চাই না? যদি কেউ পড়ে থাকে আমরা বেশিরভাগ করতে পেরে যাই, আমরা ওখানে বেশি আগে যাই না। What are the reasons? What are the common reasons why we don't want to do? Sorry? পুলিশ একটা থেকে একটা পুলিশের ভয়, পুলিশ মানে একটা লর একটা হেডেক কি ভাই কি হবে, আমাকে আটকে না যায়, লিগ্যাল সিস্টেমে ঢুকিয়ে দিতে হয়। ভেরি গুড, দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য টপ রিজনস। What's the other reason? Very good. And second thing, আমরা জানি না কি করতে হবে, যদি আমরা গেলেও হেল্প করতে কি করতে হবে এটা আমাদের বোঝা যায় না। So এই দুটো মেন কারণ বেশি বোঝা গেছে। First thing is the fear of law, and we said police because একটা যদি আমি হেল্প করলাম, পুলিশ আসলে কোথায় কি হলো, কি ছিল, why was it happening, and this was becoming very problematic. মানে সব জায়গাটা problematic হচ্ছিল, no one was willing to help out. And that's the reason in the year 2016, the government of India, especially the government of the Department of Road and Highways, has created an act which is known as the Good Samaritan Act. এটা একটা ল আছে যেটাকে গুড স্যামারিটান ল বলা হয়। এখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের একটা এসওপি দিয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার দিয়েছে পুলিশ আর বাকি অথরিটিসকে কি ইফ ইন আ পাবলিক স্পেস কাউকে যদি আপনি হেল্প করলেন and the police comes and asks you for your identity, they cannot force you to reveal your identity. So they cannot ask for your identity proof. আপনার identity proof চাইতে পারে না, আপনার কোনো ডকুমেন্ট চাইতে পারে না, and this is you are protected under the Good Samaritan's law. So this has to happen in a public space. মানে রাস্তায় কোথাও হলো, কোথাও মলে হলো, এখন বাড়ির ভিতরে একটু অজ্ঞান হয়ে গেছে, তো ওখানে গিয়ে আপনি বলবেন কি গুড স্যামারিটান রোডটা চলবে না। It is in the public space because there we don't know what is happening, whether someone has killed someone or something else, and that's the reason. Next time, go ahead, please go ahead to the next time. Next time. Yeah, so this is what we were trying to say, that why don't we people help out? And this is the commonest causes by worrying about the police, and as someone else said, we don't know what to do. And these are the commonest things that we ask anywhere. These are the two question answers we get. And as I said, the first thing is the Good Samaritan's law. So you are protected by the law. আপনাকে কেউ আপনার ডকুমেন্ট জিজ্ঞেস করতে পারে না, যদি আপনি বলতে চান, যদি আপনি হেল্প করতে চান, আপনি বলতে চান আমি সো আছি, আমার ডকুমেন্ট দিতে চান, আলাদা জিনিস আছে। But the police by law cannot ask you for your documents. And the same thing is when you take an accident victim to the hospital. যদি আপনি নিজে গাড়িতে নিয়ে গেলেন, no one can ask you to make deposits, no hospital can ask you to make deposits, no hospital can ask you to provide an identity proof. বুঝতে পারছেন? তো এই ল তাহলে আপনাকে জানতে হবে আপনাকে। Under the Good Samaritan's law, you are protected by the law so that you come forward and help the people. And the second thing is we don't know what to do. This is very common. আমরা জানবো না কি করতে, তাহলে how will we help our person? And that is where we would like to help you to understand কি কিভাবে আমরা ডায়াগনোস করতে পারবো, কি করতে হবে, কি করতে হবে, এটা জানা যাবে আমাদের। Next slide. So this is what happens. You see, this is a patient who has collapsed in Kolkata, and you can see that he's fallen there. And you can see that as happens with all of us in India. One thing is that when you put it alone, there will be a big crowd. This is very fortunate for us. A lot of people will come forward and they'll make a big crowd. No one will come. কেউ সামনে এসে হেল্প করবে না, কিন্তু সবাই থাকবে ওখানে। আর ম্যাক্সিমাম কি করা যায়, অ্যাম্বুলেন্সকে ডাকলাম আমরা, কি পুলিশকে ফোন করলাম, বুঝতে পারছেন? কিন্তু সমস্যা যে আছে কি, এটা আপনার জন্য ভালো আছে যদি পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, কিন্তু যদি একটা সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট আছে, তাহলে এভাবে যদি আমরা হেল্প না করলাম, then the patient is going to not make it. Now what is sudden cardiac arrest? কি বললাম আপনাকে, sudden cardiac arrest আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে প্রবলেম চলে। তো হার্টের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট যে কাজ করে, এটা আমাদের হার্ট বিটিংটা চালায়। আমাদের হার্ট 1 মিনিটে 60 টাইমস পাম্প করে, 60 to 100 টাইমস পাম্প করা চায়, আর পাম্পিং করে পুরো শরীরে রক্তকে পাঠায়, ব্রেনকে পাঠায়, কিডনিসকে পাঠায়, লাংসকে পাঠায়। তো যদি আমাদের হার্ট কাজ করতে করতে বন্ধ হয়ে গেল, তো ব্রেন সার্কুলেশন পাবে না, হার্টের ছাড়া অন্য কিডনিসটা রক্ত পাবে না। তো একটা ভাইটাল অর্গান আছে যেটা ব্রেন, আর এই ব্রেনটা যদি 3 মিনিটে রক্ত না পেলো, তাহলে ব্রেন কোমাতে চলে যায়। সো 3 মিনিটের জন্য যদি ব্রেনটা রক্ত না পেলো, দ্য পারসন গোজ ইনটু আ কোমা। আর যদি 10 মিনিটের মধ্যে হার্টটা স্টার্ট না হলো, দেন দ্য পারসন ক্যান ডাই। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো 3 মিনিটের ভেতরে কোনো আপনার কাছে কেউ ডক্টর আসতে পারবে না, 3 মিনিটে কোনো অ্যাম্বুলেন্স আপনার কাছে আসতে পারে না, 3 মিনিটে অনেক
less chances আছে কি আপনি পেশেন্টকে কোথায় নিয়ে যেতে পারবেন না। So who is the person who is going to help out this person if he has a sudden cardiac arrest? And the answer is you, the person who is in front of the patient. মানে যে victim-এর সামনে যে থাকে ওকে হেল্প করতে হবে। And that is what is very important. So this is very important that in 3 minutes, if you don't help a person out, with each passing minute, every minute that goes by, his chances of survival goes down. The patient বাঁচবে না যদি আপনি কিছু না করলেন। And that's the reason it's very important to help out the person and to do this fast. এটা লেট করে লাভ হবে না। তো আপনি ফোন করলেন ভালো, আপনি পুলিশকে ডাকলেন ভালো, কিন্তু যদি আপনি অ্যাকশন না নিলেন আর এই পেশেন্টের সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে থাকে, তাহলে আপনি ওকে কিছু হেল্প করতে পারলেন না। Next slide. So this is another slide that I wanted to focus on, and you can see that there are 3 people there. First is a footballer known as Christian Eriksen. I don't know how many of you are football fans here. There is Rima Lagu. I've taken these people because these are the older generation. Many of the young people may not know them, but I think our generation know all these people. And there is Dr. APJ Kalam, who was our ex-president, who was our senior president. So these are 3 people, and the interesting thing of them is that all 3 had cardiac arrest. 3 জনের কি sudden cardiac arrest হয়েছিল। একটা জিনিস আপনি বুঝতে হবে কি Christian Eriksen, he is a football player. He was playing football on the field or cardiac arrest হয়েছিল। So on the field cardiac arrest হতে গেলে একে CPR দিয়ে cardiac shock দিয়ে ওনার হার্টটাকে স্টার্ট করা হয়েছিল and he survived. Rima Lagu, unfortunately, she could not be salvaged. And similarly for APJ Kalam Sahab, who had a sudden cardiac arrest while he was on IIM Shillong, Indian Institute of Management Shillong in such a prestigious place, but still no one did anything for him and he died. So you understand that the awareness of sudden cardiac arrest in our country is so poor. Whereas the same person, Christian Eriksen, on the field and he could survive because immediate treatment of our etiology. So one thing that is important for us to realize is that age is not a bar. Young age থাকতে গেলে আপনার হবে না, old age হবে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই। Fitness is not a bar. Fitness মানে Eriksen is a footballer. He is the most fittest of person, but still he could have a cardiac arrest. And the third thing is gender has no bar. So whether males and females, each of them can be equally affected. So it is important to realize that all this discussion is not something that is theoretical, but something that is practical. And the second thing you have to realize is that when we are talking about a victim, অনেক কম চান্স আছে যে আপনি বাইরে গিয়ে কাউকে দেখলেন আর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলো। The commonest chance is that আমরা নিজের টাইমটা 80% অফ দ্য টাইম আমরা কোথায় স্পেন্ড করি, নিজের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সঙ্গে স্পেন্ড করি। 80% চান্স আছে যে আপনার সামনে যদি কেউ কোলাপস করলো, হি ইজ সামওয়ান হু ইজ নোন টু ইউ, হি ইজ নট আ স্ট্রেঞ্জার। আর যদি আপনি ওনার হেল্প না করতে পারেন, then that is something that's pretty not something which is very nice. So we need to have this skill, and this is something which is a basic skill. In fact, India তে আমাদের এই skill কিছু জানি না আমরা, but in abroad, before they get a driving license, the school kids are taught about CPR. So it's a basic curriculum, and that's what we are trying to get through, not me alone, but as a group of cardiologists who deal with electrical circuit of the electrophysiologist বলা হয় আমাদের, যেমনি angioplasty আলাদা করে, electrophysiology আমরা electrical circuit চিকিৎসা করি. So we are speaking to the government to get it introduced in the school curriculum itself. So CBSE has shown quite a good sort of response, but more importantly, it's a skill that everyone should learn. Next slide. So again, this is a repetition of what we just spoke. আগে যেটা বললাম, cardiac arrest and sudden cardiac arrest আলাদা, sudden cardiac arrest and heart attack আলাদা আছে। যেমনি কোনো আপনার হার্ট অ্যাটাক হয় আপনার পাইপলাইন থেকে ব্লক আর্টারিজ এর জন্য হয়, আর এটাতে কি হচ্ছে আপনার কি হার্টের পাইপলাইনটা ব্লক হয়ে গেছে। তো যেরকম অনেক সময় আপনাকে বুকে ব্যথা হবে, চোয়ালে ব্যথা হতে পারে, হাতে ব্যথা হতে পারে, প্রসঙ্গে ঘাম হতে পারে। তো যখনই কারো হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, পেশেন্ট আপনাকে বলবে আমাকে ঠিক লাগছে না, আমাকে কষ্ট হচ্ছে, আমাকে হসপিটালে নিয়ে যাও। তো আপনার কাজ কি করা যায় তখন? আপনাকে ইমিডিয়েটলি ওকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া দরকার। উই শুড নট স্পেন্ড টাইম এট হোম। এটা না আপনি ভাবলেন এটা গ্যাস আছে, গ্যাস নিয়ে আপনাকে কিলো খাও, কিছু কোল্ড ড্রিঙ্ক খাও। দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড এট অল। বুঝতে পারছেন? তো যদি পেশেন্ট কমপ্লেন করছে, ইউর ফার্স্ট জব ইজ গেট ইনটু দি হসপিটাল। যদি আপনার কাছে বাড়িতে অ্যাসপিরিন আছে, দেন ইউ শুড গিভ আ ট্যাবলেট অফ অ্যাসপিরিন। কিন্তু অ্যাসপিরিন নাও থাকতে গেলে দ্য ফার্স্ট থিং ইজ টু গেট ইনটু দি হসপিটাল অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। And that is how you treat a heart attack. So heart attack time is crucial. Please do not waste time at home and get into the hospital at the fastest. So patient এর যে symptoms থাকে last time লেখা আছে, chest pain হতে পারে, patient এর ঘবরাহট বলে, uneasiness লাগছে, ভালো লাগছে না, feeling uncomfortable. So these are all signs of a heart attack, and especially if the patient is sweating. So these are signs that the patient is having a heart attack and we need to get into the hospital at the fastest. Cardiac arrest যেটা বললাম, it is to do with the electrical circuits. আর electrical circuits এ কি হয়? Patient often does not give any symptoms. Heart attack start होते होते suddenly বন্ধ হয়ে যায়,
আর পেশেন্ট কি করবে ওখানে কোল্যাপস হয়ে যাবে। সো হি ডাজ নট গিভ এনি সিম্পটমস। ওর আগে বলবে না কি আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে, কিছু বলতে পারে না, হাঁটতে হাঁটতে সাডেনলি কোল্যাপস হয়ে ওখানে পড়ে যাবে। অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট বিকামস আনকনশিয়াস। হার্ট অ্যাটাক পেশেন্ট অনেক সময় আনকনশিয়াস হয়, জেগে থাকে, আপনাকে কথা বলছে আপনার সঙ্গে, কিন্তু a sudden cardiac arrest patient is unconscious. He will not be able to communicate with you. And what is more important is that he stops breathing also. So, and there is no pulse. So in chapter finish, patient unconscious ho jaya, or kotha bolte pare na, he is not communicative, and he has no respiration and he has no pulse. Next slide. So we will learn in 4 steps how to recognize cardiac arrest. So when we recognize cardiac arrest, কিভাবে বুঝবো patient cardiac arrest হচ্ছে, এটা আমরা জানতে চেষ্টা করব, and then we will learn how to help out such a patient. So the first thing is to recognize কিভাবে বুঝবো patient আপনার সাথে পড়ে গেছে, cardiac arrest হয়েছে কি কোনো অন্য কারণে পড়েছে, যেটা বললাম আপনার অনেক সব কারণ হতে পারে, সুগার ফলের জন্য হয়েছে, কি কোনো ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার জন্য হয়েছে, কি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা, তো এটা আমাদের বোঝা যেতে পারবে। নেক্সট স্লাইড। So what are the ways to recognize cardiac arrest? So the first thing that has to be done is that if anyone falls in front of you, আপনি হাঁটছেন যাচ্ছেন দেখছেন কেউ পড়ে থাকে, so the first thing that you need to do is to put him in a flat position. So you see if someone has fallen on the side, I don't know if you can see from here, I'm sorry. Yeah. যদি কেউ সাইডে পড়ে থাকে, আপনার ফার্স্ট কাজ করা থাকবে ও সোজা সরে যাবে। So he has to be put on his back. If someone is lying somewhere else, or if he's fallen on straight, you have to make sure that he's lying on his back. You have to turn him on his back. The second thing that you do is to look for consciousness. You have to make sure whether he's unconscious or not. And how do you do that? It is to tap his shoulders. So we will tap both his shoulders and we'll ask him, "Sir, আপনি ঠিক আছেন? Sir, are you okay?" So this has to be done, and you use both vocal as well as your hands. You have to be a little rough. এখানে gently করতে গেলে হবে না, একটু জোরে, you have to be a little rough here. একটু জোরে কথা বলতে হবে, you have to make it a little rough, and you have to make sure whether he is responding or not. Hello, sir, are you okay? তো যদি আপনি দেখেন যে পেশেন্টটা রেসপন্ড করছে না, মানে ওটা পেশেন্ট আনকনশিয়াস হয়ে গেছে। So once the patient is unconscious, the next thing to do is to check for his breath. So how do you check for a breath of a person? কিভাবে দেখি আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা? So one way is to put your finger under the nose. What are the other ways that you can do? So we can, yes, put your finger under the nose to check. But sometimes that's a very difficult method, you understand? So there's a very simple method that I want all of you to understand and learn. And that is to put your hand, so take your palm, all of you should sit up, put your palm on the top of your abdomen. So lower part of the chest or the top part of the abdomen. And then take deep breaths. So when you're breathing, your hand will move up and down. So not on the chest, but on the upper part of the abdomen. So this is a simple method for us. So what we do is to put your hand, so once it's lying down flat, you put your hand here and you see whether this is moving. So if it is moving, then the patient is breathing. And if he's breathing, this is not cardiac arrest. Okay? So any unconscious patient who is breathing does not have cardiac arrest. He is unconscious because of something else. অন্য কোনো কারণে অজ্ঞান হয়েছে। হতে পারে ব্লাড প্রেশার কমে গেছে, হতে পারে সুগার ফল হয়েছে, হতে পারে কিছু ওভার কনসাম্পশন হয়েছে, হতে পারে he's had too much of alcohol and he's fallen unconscious. So these are different reasons why a person can fall unconscious. But a person who's unconscious and is breathing is not having a cardiac arrest, and you do not start a CPR. You don't need to start anything here. So what you need to do is that yes, there are other things. You can put his legs up, you can give him something to eat, but then these are things that should be done later on. But if a person has stopped breathing and is not unconscious, patient is unconscious, then you have diagnosed cardiac arrest. So this is what the diagnosis is, that he is cardiac arrest. Arekta method like a pulse dekhata. But I think looking at a pulse is sometimes very difficult for a lay person, and we do not need to look for a pulse to say whether the patient is alive or dead. So if a patient is not breathing and if he's unconscious, please do not make an assumption that he is dead. He looks dead. কিন্তু যেভাবে বললাম কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আমাদের 3 মিনিটের ভিতরে হার্ট যদি আমরা স্টার্ট করতে পারলাম, the patient can survive, he can live. So just because you see that person is unconscious and is not breathing, do not make the assumption that he is dead. Please do not say that he is dead and move away from him. You have to start doing, because you are the only person who can save his life. And that is the way, by doing a cardiac massage. So now that we have understood how to recognize a patient with so now that we have learned how to recognize a cardiac arrest, so the slide shows that first you tap both the fingers for
response. So you can see the person there, he's tapping the chest and the shoulder of the person. যদি রেসপন্সটা থাকছে, if his response মানে ব্রিদিংটা যদি হচ্ছে, go back to Mr. Stein. No. Yeah, go ahead. Next. Yeah. So you can see that video there, the person is tapping the shoulder there to find out whether he is conscious or not. আর ওপরে আপনাকে একটা হাতটা নিশ্চয় এখানে দিতে হবে জানার জন্য কি ব্রিদিং করছে কিনা। তো যদি মানুষটা ব্রিদিং করছে না আর আনকনশিয়াস আছে, then you diagnose cardiac arrest. যদি cardiac arrest diagnose হয়ে গেছে, then you proceed to stage number 2. Next slide. What is stage number 2? Stage number 2 is to call for help. আপনি একাই সব জিনিসটা ম্যানেজ করতে পারবেন না। তো কি করতে হবে আপনাকে হেল্প, you have to call for help. And where do you call for help? So you start calling for an ambulance or you call the police or something. But the problem is that none of us have these numbers stored on our mobiles. You understand? So what is the thing that you do? Today itself, I want that all of you should have a helpline number in your mobile. So that at the last minute if you are in a situation, যদি আপনি কাউকে হেল্প করতে পারেন, then you're not wasting time searching for it. So what you need to do is that all of you need to have a helpline number of a hospital that's close to you. So just because I'm from Appollo, I will not say that you come to Appollo, but anyway, there are many other hospitals. There's AMRI, there is Colombia. So you have to find a helpline number. Apollo helpline number is 1066. So if you call up 1066, that's an ambulance service that will provide you for the ambulance. But the important thing is to have a helpline number. Last minute তখন আপনি গুগল করছেন যে নাম্বার কি আছে ওটা চলে না। তো আপনাকে অ্যাম্বুলেন্স নাম্বার কি একটা হেল্পলাইন নাম্বার আপনার বাড়ির কাছে জানতে হবে। আর একটা নাম্বার আছে 100 112 যে নাম্বার আছে এটা ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়াতে ন্যাশনাল নাম্বার আছে যেখানে মেডিকেল ইমার্জেন্সির জন্য হেল্প করতে পারে, ফোন করতে পারে। So if you call up 112, it usually goes to a medical emergency number where the police can help you out. যদি 112 কাজ না করে তাহলে 100 তে ফোন করে আপনি বলতে পারেন। So these are things that you have to understand that as soon as you diagnose a cardiac arrest, the second thing is to call for help. And call for help, আপনি ফোন করে কি বলবেন? So when you call up an ambulance, you have to ask him for a cardiac ambulance. এই পেশেন্ট কি হচ্ছে cardiac arrest, তো আপনাকে ডাকতে হবে cardiac ambulance. যদি আপনি খালি বলেন অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দেন, কি হবে একটা ওয়ার্ড বা একটা স্ট্রেচার নিয়ে চলে আসবে, ও হোয়াইট বার স্ট্রেচার নিয়ে আসে আপনার কিছু হেল্প করতে পারে না। কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্সে কি থাকে? কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্সে একটা মেশিন থাকে যেটাকে ডিফিব্রিলেটর বলা হয়, যেটা আমি আপনাকে দেখাবো। প্লাস দের ইজ আ ডক্টর এন্ড देयर আর মেনি সাপোর্টস দ্যাট আর देयर যেটা আপনাকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে হেল্প করতে হয় তখন লাভ দেবে। সো এটাকে একটা মেশিন আছে যেটা ডিফিব্রিলেটর, যেটা আমরা পরে কথা বলবো। সো ইউ হ্যাভ টু কল ফর আ কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স। সো আপনি ফোন করবেন, আপনি বলবেন কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স আমাকে চাই, and then you move to the stage 3. Or the other thing that you can do is that call for আপনার যদি একটা এরিয়াতে আছেন যেখানে আপনি জানেন AED মেশিন লাগানো আছে, তাহলে আপনি কাউকে বলতে হবে কি AED মেশিনটা নিয়ে আসুন। Now what we have done is detected cardiac arrest. আমরা cardiac arrest কে diagnose করেছি। cardiac arrest diagnose হলো যখন আপনার সামনে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে, আমরা ব্রিদিংটা চেক করলাম, আগে ওকে ওঠাতে চেষ্টা করলাম, ওকে সোজা করলাম, আমরা make him lie on his flat on his back. We have tried to wake him up by tapping his shoulders. ওর পরে যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, কোনো মানে রেসপন্স করছে না, আমরা ব্রিদিংটা চেক করলাম, আমরা দেখলাম ব্রিদিংও করছে না, মানে পেশেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হচ্ছে। আর আমরা ওকে হেল্প চাইবার জন্য we have called up a helpline number and we have asked for a cardiac ambulance. Now the third step is something that is life saving and যেটাকে বলা হয় cardiac massage. What is cardiac massage? না যেটা বললাম আমাদের হার্টটা যে কাজ আছে পুরো শরীরে রক্ত স্প্রেড করাটা, আর এখানে পেশেন্টের হার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে। যখন হার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে, ব্রেন অক্সিজেন পাচ্ছে না, 3 মিনিটস ক্রুশিয়াল টাইম আছে, 3 মিনিটস যদি না হলো পেশেন্ট কোমাতে চলে যাবে, 10 মিনিট যদি কিছু না হলো পেশেন্ট ইজ গোইং টু ডাই। তো আপনাকে 3 মিনিটের ভেতরে হার্টটাকে সাপোর্ট দিতে হবে। হার্টের কাজ আছে পাম্প করে পুরো শরীরকে রক্ত দেওয়াটা, কিন্তু এখন যখন হার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি হার্টটাকে নিজের হাত দিয়ে প্রেস করে হার্টটাকে চালাচ্ছেন। সো ইউর হ্যান্ডস আর নাও দ্য পেশেন্টস হার্ট, আপনার হাতটা পেশেন্টের হার্ট হয়ে যাচ্ছে। আর যখন আপনি প্রেস করছেন, হার্টটা প্রেস হতে গিয়ে ব্রেনটা অক্সিজেনটা পুরো ব্রেন করতে যাচ্ছে, মানে হার্টের ব্লাডটা ব্রেন করতে যাচ্ছে, অ্যান্ড দ্য ব্রেন ইজ গেটিং ব্লাড। সো বাই গিভিং কম্প্রেশনস আপনার হার্টের যে কাজ আছে ওটাকে আমরা হাত দিয়ে করছি, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বেসিক্যালি মিনস, কার্ডিয়াক মাসাজ বেসিক্যালি মিনস। তো কার্ডিয়াক মাসাজ করে আমরা পেশেন্টের হার্টের কাজটা আমরা করছি। তো কার্ডিয়াক মাসাজ কিভাবে করা যায়? সো अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड्स फॉरवर्ड।
সো এক হাতটা নিজের একটা ডমিনেন্ট হাত যেতে বলি রাইট হ্যান্ড কি লেফট হ্যান্ড যেটা আছে ওটাকে সোজা রাখতে হবে, এলবো দিয়ে বেন্ড করবে না, স্ট্রেট রাখতে হবে। এটাকে হিল অফ দ্য পাম বলা হয়, পামের হিল বলা হয়। আর এটা অন্য হাতটাকে এখানে গ্রিপ করতে হবে আপনাকে। সো দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান, and then we use the heel of the palm to give the cardiac massage. তো আমাদের এইভাবে এই ভাগ থেকে আমাদের cardiac massage দিতে দরকার লাগে। So this is the way to give a cardiac massage. Use one hand, grip the other hand, and use the palm of the hand to give the cardiac massage. Now, which is the point to give a cardiac massage? Cardiac massage এর point আছে আমাদের between the nipples, এখানে দিতে হবে। Understand? So we have to give it between the nipples. So if you put your touch your bone here, there's a hard bone and there's a soft bone below that. So we have to give it on the hard bone. এখানে একটা junction আছে, ওখানে আমাদের pressure দিতে হবে। So we are going to use the palm of a hand and we are going to give a compression in the center of the chest. How do we give it? Well, you have to stand on either the right side or the left side. Patient এভাবে আছে, তো আমাদের right side দাঁড়াতে হবে। You have to kneel on the side of the patient. Patient is on the floor, for example. On the right side or left side. You don't stand on the head end or you don't stand on the foot of the patient. Right side and left side is pressure দিতে হবে। And the second thing is that the pressure has to come from the shoulder. Elbows suddenly bend না হয়। তো যেটা বলা হয় যে থাকতে গেলে আমাদের knee pressure দিতে হবে। So we press like this. Now I'll put it down actually. So we just press like this and your shoulder has to be on top of the patient's chest. So we don't stand like this. এখানে ঘুরতে করি না আমরা। এখানে করব এখানে and we don't bend your elbows. Elbows are this way. Yes, onward to the chest. Just show me there. So you see that diagram there, you can see that person who's bending there, you have the leg marker there. But elbow টা straight আছে, shoulder টা press করছে and he's bending over the person. You understand that? Your elbow should not be bent and your shoulders have to be straight, and that's the way to give cardiac compression. কত স্পিডে দেবেন? So we give a speed between 100 to 120 minutes, 100 to 120 beats per minute. 100 থেকে 120 মিনিট beats per minute দিতে হবে। তাহলে 1 2 3 4 5 6 এভাবে দিতে হয়। And we compress for a period of 5 seconds, 5 centimeters, 5 centimeter নিচে compress করতে হয়। And then you let it come up for it to relax also. So we'll show you how you do it. So you press down and let it come up also. So you press it down by 5 centimeters and then you let it come up so that the heart can recoil again. So once you're pressing the heart, blood is going to come to the brain. যখন আপনি রিলিজ করছেন, ব্লাডটা আবার হার্ট পর্যন্ত আসছে। তো যে কম্প্রেশন আর রিল্যাক্সেশন আমাদের হার্টে হয়, ওটা আপনি হাত দিয়ে করছেন। So you give it 100 to 120 beats per minute and you compress the chest for 5 centimeters, 1 centimeter, which is around 2 inches. আপনাকে লিখতে হবে। অনেক জোরে করতে দরকার নেই, অনেক লাইট করা দরকার লাগে না। This 5 centimeters is for everyone, gents হোক, লেডিজ হোক। অনেক মোটা মানুষ আছে, মানে অনেক জোরে করতে হবে, এটা দরকার নেই। অনেক রোগা মানুষ আছে, মানে আস্তে করতে এর দরকার নেই। So you have to, this is standard for everyone. So 100 and 120 beats per minute and 5 centimeters compression is what you need to do. How long do we need to do? কখন করতে হবে? Then you have to understand that দেখতে অনেক সিম্পল মনে হয়, but even the best of person who is a trained athlete, I can see many young people here who look athletic. After a period of 2 to 3 minutes, আপনি নিজে টায়ার্ড আউট হয়ে যাবেন। So what do you do? Again, as I said, India তে অনেক ভালো জিনিস আছে, কিন্তু পড়ে গেলে অনেক সব মানুষরা চলে আসে, সবাই নিজের ওপিনিয়ন দেবে, কেউ বলে জুতো সঙ্গাও, কেউ বলে কিছু আর করো। You have to tell them, no, I know cardiac massage, so don't do anything like this. Once you start cardiac massage, আপনি ওটাতে বলবেন কি you learn how am I doing. আমি যেভাবে করছি আপনি করবেন। 2-3 মিনিটে যখন আপনি টায়ার্ড হয়ে যাবেন, you have to ask someone else to take over. অন্যজন করবে আর আপনি দেখবেন যে আমি ঠিক করে করছি কিনা। যখন আপনি রেস্ট করছেন 2-3 মিনিটে, you call back the ambulance. আপনার অ্যাম্বুলেন্স কত দূরে আছে এটা আপনি ফাইন্ড আউট করবেন। কিন্তু you have to keep on taking turns. একা আপনি এটা করতে পারবেন না। 3 মিনিটের পরে এটা আপনি টায়ার্ড হয়ে যাবেন। কতক্ষণ চলতে থাকতে হবে? This has to persist till the time ambulance arrives or the patient becomes conscious. The patient আবার কনসিয়াস হয়ে গেছে, নাহলে যদি অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে তখন আপনার কাজটা শেষ হয়ে গেছে। তখন যখন অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে, ডক্টর আর যে মেডিকেল স্টাফ আছে ওদের কাজ ওরা এখন টেক ওভার করবে। কিন্তু আপনি 2 মিনিট 4 মিনিট করে ছেড়ে দেবেন না, কিংবা এটা হয়ে গেছে আর হবে না কিছু। Do not declare a person dead. So there have been instances where doctors have revived a person after even 45 minutes, 1 hour, 2 hours of cardiac massage. তো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে আমাদের cardiac massage রিভাইভ হতে পারে। তো এটা আপনি ডিসিশন নেবেন না কি করা যেতে পারে। দুটো তিনটা চিন্তা আমাদের হসপিটালে থাকে, এই আমি যে করছি এটাতে দুটো তিনটে প্রবলেম হতে পারে, ঠিক করে না করলাম তো পেশেন্ট আর কিছু ক্ষতি তো হয়ে যাবে না। দ্যাট ইজ a common concern that all of us may have.
कि আমরা তো মেডিকেল না আমরা করতে গিয়ে কোনো ঠিক করে না করলাম। So you have to understand that the patient is as good as dead. হার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে, যদি আপনি কিছু না করলেন 3 মিনিটে এমনিও মারা যাবে। আপনি এতে বেশি কিছু খারাপ করতে পারেন না, বুঝছেন? By doing you are going to only help him, and this is the basic skill যেটা বললাম, এটা আমাদের, this is not for medical personnel also, it is for a lay person, everyone has to know this skill. So by doing this procedure, no one's, you are not going to harm him, আপনি কিছু খারাপ করতে পারেন না। একটা চিন্তা থাকে কি যখন আমরা করছি আমরা রিবসটা ভেঙে যেতে পারে, বুঝতে পারছেন? অনেক জোরে প্রেশার দিলাম, এখানে রিবসটা ভেঙে গেল। God has created us this wonderful ribs, যেটা যদি ভেঙে গেল, রিব ফ্র্যাকচার জন্য কখনো কোনো সার্জারি লাগে না। রিবস জয়েন বাই দেমসেলস, রিবসটাকে কখনো আপনি দেখবেন কোনো কেউ প্লাস্টার করে, রিবসকে কখনো লাগেনি। হাত ভাঙতে গেলে আমাদের একটা প্লাস্টার করতে হয়, রিবস ভাঙতে গেলে কিছু করতে হয় না। God has created us with a wonderful thing that heals by itself. So even if you cause a rib fracture, do not stop. You still have to continue cardiac massage. Patient আচ্ছা বেঁচে গেল তাহলে আমাদের রিবটাকে পরে চেষ্টা করা যেতে পারে, কিছু করা যেতে পারে, but do not stop. So rib fracture is the only thing that may be one may cause by doing a cardiac massage. অনেক রোগা মানুষ আছে ওদের জন্য করতে গেলে আপনার রিবটা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু ওটাতে লাইফের কোনো ভ্যালু নেই। Your more important thing is to give cardiac massage, and one has to continue doing this. So the concern कि আমি ঠিক করে করছি কিনা, no, it is not that. And many of the people have been revived, including in India, by people who have taken the initiative and given the cardiac massage. So by doing something you can only help them. You are not going to be worried when এটা দেখো খারাপ হবে না আপনার, ঠিক আছে? The second thing is in cardiac massage is that আমরা অনেক সময় দেখেছি CPR মুভিজ এসব দেখেছি কি cardiac massage দেওয়ার পরে একটা ব্রেথ দেওয়া হয়, ওকে ব্রেথ দেওয়া হয়। সো আমাদের জানতে হবে কি cardiac massage stands for CPR, আপনি দেখছেন না cardiac CPR stands for cardiopulmonary resuscitation. Cardio মানে হার্ট, pulmonary মানে lungs, আর resuscitation মানে রিভাইভ করার চেষ্টা করছেন। So the traditional method, if you are in the hospital, yes, the doctors will try and put a tube in your mouth and will give you breaths also, but after breathing they will get. But for a lay person, what medical science has shown us is that you do not need to give mouth-to-mouth breathing. So what you need to do is hands alone cardiac massage. আমাদের mouth-to-mouth breathing তরিকা দরকার নেই। There is only one situation or two situations where mouth-to-mouth breathing is needed. ওইটা হচ্ছে যখন কোনো পেশেন্ট ড্রাউনিং হয়েছে, কোনো ওয়াটার বডির কাছে যদি অজ্ঞান হয়ে গেছে, লাংসটা জল জমে গেছে, ওখানে আমাদের মাউথ-টু-মাউথ দিতে দরকার লাগে। অর ইফ ইট ইজ স্মল ইনফেন্ট, একটা ছোটো বাচ্চা আছে যার ব্রিদিংটা বন্ধ হয়ে গেছে, ওখানে আমাদের মাউথ-টু-মাউথ দিতে দরকার লাগে। ফর অ্যাডাল্টস you do not need to give mouth-to-mouth breathing. So don't attempt the mouth-to-mouth breathing. There are certain, even if there is a medical reason থাকতো, the person, there's a lot of social stigma in the country. No one wants to give a mouth-to-mouth breathing to a person who is unconscious there. And therefore we do not need to give a mouth-to-mouth breathing. It is medically not needed, and you are not doing anything inferior. आपने कोई खराब कुछ ना दिए, उसमें से नहीं. So what you need to do is only cardiac massage. And as I said, the cardiac massage from the heel of your palm, and with a rate of 100 to 120 beats per minute, with a depression of 5 centimeters, and that has to keep on continuing till the time either the patient revives, patient jege gache breathing korte lagche, or till the time the patient and the ambulance arrives. Whether it takes half an hour, whether it takes 1 hour, please do not give up. You understand? Next slide. So this is a small video. I don't know what this is going to play. Just play. So this is a person who's given cardiac massage, and you can see that he's standing on one side of the massage. He's standing on the right side, or on the left side rather, and he's going to start giving the massage. No, the video is not playing, is it? Sound is coming. Sound is coming. The movement video is not playing. Okay. Yeah. So what he's doing is that you can see that his shoulders are straight, his elbow is not bent, and he's standing and pushing from the shoulder. He's not pushing from the elbow. Elbow to push करते ना, shoulder to push करते हैं आपने, and this is at a rate of 100 to 120 beats per minute. And you see that he's compressing the chest. अगर को ऊपर उठे तो हम chest के relax करके दिखे. So you will let the chest expand for some time. Okay, next slide. Next slide. So this is what is a small video to show what happens. যেটা বললাম না হার্টটা আমাদের যে কাজ করছে না ব্রেনকে অক্সিজেন দিচ্ছে আপনার, আর যখন আপনার হার্টটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ব্রেনটা রক্ত পাবে না আপনার। হার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে, হার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে আপনার রক্তটা ব্রেন
হার্টটা যদি ব্রেনটা রক্ত না পায়, in 3 minutes the patient is going to be in coma. So that is what happens when the heart is not beating, oxygen is not reaching the heart muscle, and that's the reason why the patient has a cardiac arrest. The patient coma te chole jete pare. Next slide. So this is what happens when you perform CPR. जो अपने अपनी cardiac massage दीजिए, ठीक है तो वीडियो है. Just wait for him to come. Wait. No, I think you're not ready. Yeah, play this one. Oh, it's a continuation. So I think we pass it. Move it. So now what we have done is we have taken 3 steps. We have recognized cardiac arrest. How did we recognize it? Patient unconscious chilo or breathing korchilo na. What was the step 2? The step 2 was to call for help. Call for help. আমরা ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স কে ডাকলাম, কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স কে ডাকলাম, আর আমরা একটা অন্য পুলিশকে ইনফর্ম করলাম। Step 3 কি ছিল? আমরা কার্ডিয়াক ম্যাসাজটা স্টার্ট করলাম। And there is something known as step 4, where what we do is to use a device which is known as an AED. Now what is an AED? Now this AED stands for what is known as automated external defibrillator. আমি কি বললাম আপনাকে ফার্স্ট বিগিনিং কার্ডিয়াক ম্যাসাজ, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কেন হয়? একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের ডিস্টারবেন্সের জন্য হয়। তো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটকে ঠিক করতে কি হয়? আমাদের একটা শক দিতে হয়। বুঝছেন, যখন আপনি শকটা দিলে হার্টটা আবার অনেক সময় স্টার্ট হতে পারে না। তো আমাদের একটা শকিং মেশিন দিতে হবে। আর আপনারা অনেক সময় মুভিজে দেখেছেন হার্টটা বন্ধ হয়েছে, একটা ডক্টর শক দিলে পারে, patient একটা জার্ক হলে and then his heart started again. So this is something which is known as AED. So this automated external defibrillator is not used for doctors. আমাদের হসপিটালের ভেতরে এটা থাকবে না, আমাদের ওখানে থাকবে একটা বড় অ্যাডভান্স মেশিন থাকে। কিন্তু এটা AED যেটা আছে, this is for public use, this is for use for lay person, this is not for use for medical personnel. So if you go to the airport, I think all of you would have traveled by flight. If you go to the airport, you will see that you will have these AEDs in the airport. যেটা আপনি যদি অনেক সময় এটাকে মানুষের ভাবে এটা একটা ফায়ার ফাইটিং এর জন্য লেখা আছে, but next time that you go there, I want all of you to see these are known as AEDs, and these are placed at different places in the airport. Airport অনেক সব জায়গাতে বা কাছে পেশেন্টের লাগানো থাকে। So this is something that should be there in many places. Unfortunately, ইন্ডিয়াতে আমাদের খালি এয়ারপোর্টে থাকে, অন্য জায়গায় থাকে না, কিন্তু অনেক সময় মলসে থাকা চাই। If you go to Hyatt, for example, just across the road, Hyatt has an AED. So we've done a training session with them, and they also have an AED. So some hospitals also have this AED because this is a life-saving machine, and this is to be used for a person who has a cardiac arrest. যখন cardiac arrest হয়েছে তখন আপনাকে এটা ইউজ করতে দরকার লাগে। So what this machine does is that it is automated. Automated মানে নিচে মেশিন আপনাকে বলবে কি করতে হবে, আপনাকে কিছু করতে হবে না, যেভাবে মেশিন বলছে ওই করতে হবে, আর মেশিন আপনাকে প্রম্পট করবে কি করতে হবে, আপনাকে জানাবে আপনাকে। So just to open it, machine এর দুটো জিনিস থাকে এখানে, একটা প্যাডস থাকে এখানে, these are all connected to the machine. So this is used for us by us for when we go outside. মানে যখন ফর এক্সাম্পল আজকে একটা ফুটবল ম্যাচ আছে আপনার এখানে সালটলেক স্টেডিয়ামে, আমাদের অ্যাপোলো টিমে AED টা নিয়ে গেছে ওখানে, কারণ যদি কেউ ওখানে কোলাপস করলো তাহলে AED মেশিন দিয়ে ওকে শক দেওয়া যেতে পারে, বুঝতে পারছেন? তো মেশিনের সঙ্গে একটা দুটো প্যাচ থাকে, যখন এটা খোলা হলো there are 2 patches here and you can see that there is an arrow. আমার এখানে একটা অ্যারো লাগানো আছে যেটা আপনাকে জানাবে কি প্যাচটা কোথায় লাগাতে হবে। So what you need to do is to just peel away this patch, যেটা এখানে লেখা আছে কি আপনার রাইট শোল্ডারে লাগাতে হবে। So this has to be put on the right side of the heart, and this tells you just to put under the breast bone, এখানে লেফট সাইডে লাগাতে হবে। So then you just put it on the left side. So the machine will tell you what to put and where to put. এখানে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, so you don't have to চিন্তা করার দরকার নেই। সেকেন্ড থিং, যে মেশিন যখন একটু অন করেন, মেশিন নিজে প্রম্পট করে আপনাকে কি করতে হবে। So anyway, this is a demo machine, so you don't have to charge, but the machine yourself tells you what to do. So I think I have a small video there that I'll just show there. So what the machine does is that it tells you what to do, and the machine gives you an automation. It easy apne bolbe put the pads, machine ta যখন আপনি pads টা লাগালেন, machine নিজে হার্টের রিদমটা অ্যানালাইজ করবে, অ্যানালাইজ করে দেখবে কি হার্টটা চলছে কিনা। যদি দেখো হার্টটা চলছে না, machine আপনাকে বলবে কি শক, মানে শক ডেলিভার করতে হবে।
কিন্তু আপনাকে ইউজ করতে হবে না, আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে শক দেবো কি না দেবো। যদি মেশিন বলছে আপনাকে শক দিতে, তাহলে এখানে একটা বাটন ফ্ল্যাশ হবে, এখানে একটা বাটন ফ্ল্যাশ হবে, তখন আপনাকে ওটা প্রেস করতে দরকার লাগে। সো দ্য মেশিন উইল টেল ইউ স্টে অ্যাওয়ে, গিভ শক। স্টে অ্যাওয়ে মানে যখন আপনি শকটা দিচ্ছেন তখন আপনি পেশেন্টকে দিলে টাচ করছেন না, তার কারণে পেশেন্টকে শক দিতে গেলে আপনারও শক দিতে পারবেন। সো what you have to do is stay away and just press this, so the patient will get a shock, and then the machine again checks whether the heart has come back. আবার যে দেখবে কি হার্ট রিদম স্টার্ট হয়েছে কিনা। এখানে একটা বাটন ফ্ল্যাশ হবে, এখানে একটা শকের একটা ডায়াগ্রাম লেখা আছে। So once you press that, the shock will be delivered. The machine again reads whether the heart is started or not. যদি আবার হার্টটা স্টার্ট হয়ে গেছে, then the machine will say nothing to do. কিন্তু যদি হার্টটা স্টার্ট হয়নি, the machine will say continue CPR. তখন আবার আপনি কার্ডিয়াক মাসাজটা কন্টিনিউ রাখবেন, আর মেশিনের সঙ্গে লাগানো থাকবে, এটা আপনি ডিসকানেক্ট করে দেবেন না, মেশিনটা লাগানো থাকবে আর আপনি কার্ডিয়াক মাসাজ আবার কন্টিনিউ রাখবেন। 2 মিনিট মেশিন একটা স্ট্যান্ড বাই মোডে চলে যায়, আপনাকে টাইম দেয় 2 মিনিট কার্ডিয়াক মাসাজ দেওয়ার জন্য। 2 মিনিট পরে আবার মেশিনটা নিজেতে অ্যানালাইজ করবে যে হার্টটা আবার চলে এসেছে কিনা, আবার ওটা বলবে কি ডেলিভার শক, স্টে অ্যাওয়ে, আবার সেকেন্ড শক দেওয়া যাবে আপনাকে। সো সামটাইমস এটা দরকার নেই কি ফার্স্ট শকে হার্টবিটটা স্টার্ট হয়ে যাবে, অনেক সময় 2টো শক, 5টা শক, 10টা শক লাগতে পারে। So the machine will prompt you what to do, and you really don't need to do anything. So this is an intelligent machine. This is a machine for use by lay person, and really this is something that you need to use in case there is an emergency. So this is, as I said, it's in the emergency departments in the airports, but in different places. For example, in Mumbai, many of the societies have also started keeping it. If you go to abroad, if you go to Singapore, or if you go to Dubai, there's a city in US known as Seattle. ওখানে পাবলিক অ্যাক্সেস ডিফিব্রিলেশন মানে লাইক ইউ টেলিফোন বুথ থাকতো, ওখানে এই সব জায়গাতে এইসব লাগানো আছে। Anyone who falls unconscious can receive a shock. If you go to Dubai or Singapore also, you'll find this on the streets also. So this is something that's very important for us to understand, that public access defibrillation or defibrillation saves lives. So by giving a cardiac massage, there is a 40 to 50% chance that the patient heart চালিয়ে যেতে পারে. But if you can give a shock in addition to cardiac massage, then the success rate goes up. It is almost around 70%. 70% chance that the patient heart start to work. So I'll just play a small video there. So, again, one more thing is that आपने cardiac massage हम दिले, cardiac massage तो patient के chest के ऊपर दे दिले ना, you did not have to remove any clothes. किंतु अपनी जो ये patch टा लगा छे, this has to be put on the bare skin, bare and dry skin. इटा कापड़ के ऊपर लगाना चाहिए. So this is okay. So for example, here you can see that the person is fallen down. They have exposed his chest. So chest expose करे, patches टा लगाना होगा. जो भी patient का उन्हें sweating होता है, घाम होता है, तो आपने को उन्हें परिष्कार करे, कुछ नहीं लेके पापड़ी टा लगाते हैं. So this is okay for male, माने gents अच्छा आपने खुले ले. For ladies, sometimes in our society, sometimes it's a big stigma. Suddenly you cannot start taking all the clothes of a lady. So what we normally do is to keep a pair of scissors in the box itself. So supposing there's a lady wearing a kurta, pajamas or salwar kurta, then what you can do is just take the pair of scissors and cut out from here and put these patches. Later কি হচ্ছে আপনার modesty থাকছে আর আপনার patches তো লাগানো হয়ে গেছে। আর যদি কোনো শাড়ি পরে থাকেন তাহলে আপনি ব্লাউজ থেকে একটু অ্যাডজাস্ট করে ওখানে লাগানো যেতে পারে। So you do not need to take out the entire clothing for lady, and you can still put this to get the patches. মানে আপনি এখানে একটা ছোট কেটে নেন, রাইট সাইডে লাগাবেন আর বাঁ দিকে কেটে এখানে লাগিয়ে দিতে পারেন। So that is something that we can do in our Indian scenario to make sure that your modesty is preserved and plus আপনি help করতে পারছেন। So that is important that you put it on the chest, not on the clothes. Clothes your উপরে লাগানো যাবে। Just play the next one. So this is again a small video. So you can see this, that this is the heartbeat that we talked about. आपने आगे ऑन कर लेना। बेटा पेशेंट अपने नीचे गैस बचे। Exactly as
এটা একটা ফ্ল্যাশিং লাইট আপনার হবে, ওটাকে প্রেস করতে হবে। So here the return has stopped the machine, our next after the CPR charging here. Stop next. Next. So that is how this is a machine that helps you to diagnose. Next slide. So again, as I said, this is somewhere in Mumbai at a society achhe apni dekhin aur bahar aur likhe rahe emergency AED available. So this is not a machine that is to be kept for personal use. Eta badite rakhar machine na, এটা একটা কমিউনিটি জন্য ইউজ করতে দরকার লাগবে। সো ফর এক্সাম্পল দেয়ার ইজ আ বিগ কমিউনিটি, দেন ইউ শুড হ্যাভ ওয়ান AED ইন প্লেস, অর ইফ ইট ইজ আ প্লেস দ্যাট ইজ ফর এক্সাম্পল একটা কলেজ আছে, একটা স্কুল আছে, ওখানে AED টা দরকার লাগে। Because not only are you making yourself safe, you are also making the people around you safe. The second thing is that it is not for you, but it is not something that you can get from a pharmacy shop. কোনো দোকানে গিয়ে তো পাওয়া যায় না। এটা আপনাকে অনলাইন অ্যামাজন নাইলে কোনো একটা ফিলিপসের ওয়েবসাইটে তখন কিনতে দরকার লাগে। The third thing is that Appollo does not manufacture or sell this, so there's no commercial interest here. So this is something that has to be purchased from the dealers itself. And this is something that we advise that if there's a large society, then you should try and look at this. So we've had a few sessions with Lions Club of many places, and they've also shown an interest to have this in their community. So this is what is important to understand. প্যাচেস আছে, এটা ডিসপোজেবল প্যাচ, একবার লাগার পরে যদি কোনো কারণে ইউজ হলো তাহলে ওটাকে আপনার ফেলে দিতে দরকার লাগবে। প্যাচেসের প্রাইস অ্যারাউন্ড 1000 rupees আছে, তো a pack of patches comes for around 1000 rupees. It is something that you can use for many years, you don't need to use it. Bandage device আছে, device costs anywhere between 75,000 to 1 lakh of rupees. এর ব্যাটারি লাইফ আছে, এটা ব্যাটারি লাইফটা অলমোস্ট 5 to 7 years থাকে। যদি 5-7 বছর পরে যখন ব্যাটারিটা শেষ হয়ে যায়, আপনাকে নতুন একটা ব্যাটারি পারচেজ করতে হবে। And this is the company that usually Philips, and there are other companies also, Hewlett Packard, HP আছে, PPL আছে, all the companies ও বানায়। In Make in India করে কিছু companies আমি বানাতে লেগেছে, they are not very frequently available, but those are things that you can also look for. So this is not something, as I said, it is used for a community use. Next slide. So just the last presentation, last slide before I end. So 2-3 things that we just want to finish with, just hold it for a minute. So 2-3 things that I just want to finish before we end. As I said, cardiac arrest is something that can happen suddenly. That's why it's known as sudden cardiac arrest. It's a heart rhythm problem which you know. It's a cardiac hote pare, but 90-80% chance is that it is someone who is known to you rather than someone who is not known to you. From unknown person, আপনার সঙ্গে জানার সাথে কার হতে পারে। এর 4টে স্টেপ আমাদের নিতে হচ্ছে। একটা হচ্ছে কি ইমিডিয়েটলি ডায়াগনোজ করাটা, ডায়াগনোজ করার জন্য বলা হবে সোজা শুয়ে দিতে হবে, রেসপন্স চেক করতে হবে, ওনার ব্রিদিংটা দেখতে হবে। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে টু কল ফর হেল্প, বা ইউ কল আপ আ হেল্পলাইন নাম্বার অর ফর কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স। The third thing is to start a cardiac massage, and the fourth thing, as we said, is to learn to use an AED. Now, certain things that are also important to understand is that all of you who have attended this session, and we'll have a hands-on workshop also, and we want all of you to try and practice this here if possible. You have to understand that each of you is now an ambassador for this, and each of you should train more people. So each of you, as you train more people, you are making your own safety, you are making your circle safe for you. Because you understanding this skill is good, but if, God forbid, if I or someone has a problem, I would want that persons around me also know this. আমার পাশে যারা থাকছে ওরাও জানা চাই, আমাকে জেনে এটা লাভ আমার হবে না, কিন্তু আমার পাশে যারা আছে যারা যদি জানে তাহলে আমার লাভ হতে পারে, যদি আমার কিছু হলো they can help me out. The second thing is that I do not want any of you to go and start practicing that somewhere at home. Cardiac arrest is to be done for cardiac arrest when the patient is not breathing and is unresponsive. If the patient is breathing and you start pressing his chest, then he will probably give you cardiac arrest. He'll punch you in the face and you will have a problem. So this is not for people who are breathing. So please do not try it on a live person. And the third thing is safety first. যদি রাস্তায় কেউ অজ্ঞান হয়ে থাকে, আপনি মিডল অফ দ্য রোডে ইউ উইল নট স্টার্ট CPR. যদি ট্রেন লাইনে কেউ পড়ে থাকে, রাস্তায় কেউ পড়ে থাকে, যদি আগুন আছে ওখানে থাকে, তো সেফটি ফার্স্ট মানে আপনাকে ওকে আগে সাইডে নিতে হবে। রাস্তায় কেউ অজ্ঞান হয়ে থাকে, আপনি মাঝখানে CPR করতে লাগলেন, তাহলে ইউ ক্যান হ্যাভ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ইয়োরসেলফ। ট্রেন লাইনের ভেতরে কেউ পড়েছে, ওখানে ইমিডিয়েটলি আপনি CPR করবেন না। So this is known as safety first. Your safety is also important. So you have to carry the person to a safe place and then start your CPR. So just to end, I'm sorry for having taken a little bit more time. একটা ছোট ভিডিও আছে যেটা আমরা সব ডিসকাস করলাম, ওটি একটা ছোট ভিডিও আছে, and then you can take questions if you have any. Just go ahead.
So this is a person who is fallen unconscious. He's had a cardiac arrest. So this is a person is lucky that he has someone who is known CPR. CPR. So the first thing we said is to look for consciousness and we look for breathing. There's no breathing, no consciousness. This person is having a cardiac arrest. So you call for an ambulance and we try and get a cardiac. If you have an AED, try to get a shock machine immediately. So you are giving the CPR from the shoulders with your elbow straight, heel of your palm, 100 to 120 beats per minute. আর তখন বলতে দেখতে হবে যদি আপনাদের AED আছে তাহলে ওটাকে আনিয়ে নিতে হবে। যখন বলতে AED চেঞ্জ করছেন then he has changed the hands, so the other person is now giving the CPR while you are connecting the AED machine. So when the patient revives, he still needs to go to the hospital. মানে জেগে যাওয়ার পরে তাও কি হসপিটাল যেতে হয়, কারণ কেন হয়েছিল কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এর কারণটা বুঝতে দরকার লাগে। And this is a person who has then lived a normal life thereafter. So the problem is that we don't know the magnitude. There are as many as 1 million sudden cardiac arrests that happen in India every year. And every minute that we delay, survival chances to almost 20% they komate thaki. So every minute counts, and it's important that all of you learn the skill to help someone. It may happen anyone to anyone. So thank you. If there's any questions, CPR মানে মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং দেওয়াটা, কিন্তু আমাদের বোঝা গেছে এখন কি মাউথ টু মাউথ ব্রিদিংটা দরকার লাগে যাদের লাংসের প্রবলেম থাকে, যদি লাংসে জল জমে থাকে, যদি কেউ ড্রাউনিং হয়ে থাকে, তাহলে ড্রাউনিং হতে গেলে কি থাকে লাংসের অক্সিজেন যায় না, অক্সিজেন না যাওয়া দিলে তখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, তো ওদের মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং দরকার লাগছে। কিন্তু অন্য কেসে যাদের লাংসের নেই, কেউ কেউ ড্রাউন হয়ে থাকে, খালি ব্রেনটা কাজ করতে গেলে ব্রেনটা স্টার্ট হয়ে যায়, আমাদের অনেক সব সেন্টার্সটা ব্রেনে থাকে, তো আমাদের যদি নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে গেছে, এটা কেন ব্রেনে রক্ত না যাওয়ার জন্য আমাদের ব্রিদিং সেন্টারটাও বন্ধ হয়ে গেছে। যখন আমরা নিঃশ্বাসটা আবার ব্রেনে রক্ত যেতে লাগলো, তখন আমাদের ব্রেন সেন্টারটাও ব্রিদিং সেন্টারটাও কাজ করতে লাগলো, তখন আমাদের আবার ব্রেন অক্সিজেন যেতে লাগলো, তো আমাদের মাউথ টু মাউথ দিতে দরকার লাগে না। সো গেট ইনটু দ্য ট্রাই মাউথ টু মাউথ। Sir, one technical question, because I am also a doctor, that heart is nothing but electrophysiological, and you have also already mentioned. Generally, electrical physiology starts from SL node to AV node, then Purkinje fiber to the myocardium. Isn't it? So one patch is on the left side, another patch is on the right side. What is the reason behind it? Right. So I think it's more of a medical reason. That's why this question maybe a question to actually অনেক সময় একটা মেডিকেল ঠিক আছে, উনি হিমসেলফ উনি ডক্টর আছেন, উনি জিজ্ঞেস প্যাচটা এখানে কেন লাগানো হয়েছে, অন্য জায়গায় কেন লাগানো হয় না। তো আমাদের বুঝতে হবে কি আমাদের ইলেকট্রিক্যাল শকটা দিতে হবে, কিন্তু হার্ট দিতে হবে, আমাদের হার্টটাকে কভার করতে হবে। তো এখানে যখন একটা প্যাচ এখানে দেওয়া হচ্ছে আর একটা প্যাচ এখানে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের হার্টটা এই কনফিগারেশনে বেস্ট কভার হচ্ছে। তো কারেন্ট ইজ পাসিং ফ্রম দিস প্যাচ টু দিস প্যাচ, and the heart is covered within this zone. যদি আমরা এখানে লাগলাম, then the heart is being excluded from the patch, মানে আমাদের যে polarity আছে, Right atrium. তো we have to cover the entire হার্টটাকে কভার করতে হবে। তো যার জন্য কারো যদি পেস মেকার লাগা থাকে, কারো বাইপাস সার্জারি লাগা থাকে,
আপনাকে পেসে নিজের জায়গাটা চেঞ্জ করতে হবে না, ইউ স্টিল হ্যাভ টু পুট ইট অন দ্যাট সাইড ওনলি, বুঝতে পারছেন? যদি আমরা হসপিটালে করি ওটা আলাদা পাথ থাকে, আমরা আগে পিছিয়ে অ্যান্টিরিয়র পোস্টিং ওপার পেশেন্ট লাগে এটা, কিন্তু in a unconscious patient you do not change your position, you still put it on the right and this, so that the entire heart gets covered. So the defibrillation has to cover the maximum critical mass of the heart, and that coverage is best when it is a right and a sternal position. ये position है heart is best coverage का. Next question, sir. In case of arrhythmia, there is in case of arrhythmia, there is also a chance of cardiac arrest. Ultimately, there is a dysarrhythmia that's cardiac arrest problem. Yes. If a patient suffering from severe myocardial infarction and followed by arrhythmia, then there is also a cardiac arrest. Yes. So how you differentiate from that the person is suffering from myocardial infarction and cardiac arrest? Yes. So যেটা বললাম আমরা সিম্পল রাখতে চাইছি, anyone who is unconscious and is not breathing, যদি পেশেন্টে ব্রিদিং করছে, হার্ট অ্যাটাক পেশেন্ট ব্রিদিং করছে, আপনি কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দেবেন না, বুঝতেছেন? পেশেন্ট বলে অনেক ব্যথা হচ্ছে আর ওপরে অজ্ঞান হয়ে গেল আর তখন হার্টটা বন্ধ হয়ে গেল, ব্রিদিং করছে না, তাহলে আপনি বলবেন এটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে, মানে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল পরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে। কিন্তু যদি পেশেন্ট বলছে বুকে ব্যথা হচ্ছে, আমার ঘাম হচ্ছে, তখন আপনি ওকে শুয়ে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ স্টার্ট করবেন না। So for cardiac arrest to happen, you have to have a person who is unconscious and he has to be not breathing. Cardiac arrest is not for a person who is breathing or for a person who is conscious. So heart attack patients do not necessarily fall unconscious. Heart attack patients সবে অজ্ঞান হবে না, এমনি থাকে না। পেশেন্ট বলতে থাকে বুকে ব্যথা হচ্ছে, ঘাম হচ্ছে, গলায় ব্যথা হচ্ছে, আপনাকে ইমিডিয়েটলি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে, ওখানে আপনি কার্ডিয়াক ম্যাসাজ স্টার্ট করবেন। The second thing is যদি পেশেন্টটা অজ্ঞান হয়ে থাকছে and he is not breathing, then you start. If patient is unconscious but is breathing, again you do not start cardiac arrest, cardiac massage. And the third thing, I think I should have mentioned this earlier also, कि ये सब जो আমরা করছি এটা witnessed cardiac arrest. আপনার সামনে পেশেন্ট পড়েছে, কি আপনাকে বলেছে এখনই 2 মিনিট আগে পেশেন্ট পড়ে গেছিল, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে আমরা কি কার্ডিয়াক মাসাজ করে লাভ হয় না। আমাদের যদি করতে হয় 3 মিনিট 5 মিনিট 10 মিনিট ম্যাক্সিমাম, এর ভেতরে আমরা যদি বলে থাকি এখনই একটু আগে পেশেন্ট জেগেছিল এখনই পড়েছে, তাহলে এসব করে লাভ আছে। যদি 8 ঘন্টা হয়ে গেছে তখন কার্ডিয়াক ম্যাসাজ করে কোনো লাভ হবে না, then we don't unnecessarily give a cardiac massage. So this is for witnessed cardiac arrest, which is usually given a period of 3 to 5 minutes. Thank you, sir. Another question asked by him. There is oxygenated blood goes to the brain, and that's why brain cell tolerate only 3 minutes. After that, neuron will be damaged, and after 10 minutes, it will be bad. So brain death will go. Suppose a person is suffering after resuscitation, is suffering from ventricular breathing. The cardiac pump is not actually properly working, but it is rate is 35 to 40. But in that cases, supply of oxygenation in the brain, whether it will be disturbed or not. लेकिन some of these are, I'm sorry, some of these are a lot of medical questions. They're not appropriate for you. That's what I said. So I think I can discuss with them later on because I don't want to make it very complex. I think want to make it simple. I have one question. No, so just to answer this question. See, আপনি বুঝতে হবে এটা আপনার প্রাইমারি ফার্স্ট এড আছে, এটা ফার্স্ট এড টু গেট দ্য পেশেন্ট টিল দ্য টাইম মেডিকেল হেল্প অ্যারাইভস। মেডিকেল হেল্প আসার পরে সার্জরি বুঝছেন হার্টবিট এখনো স্লো আছে, কি করা যাবে, ওটা মেডিকেল পার্ট দেখবে, পেসমেকার লাগাতে হবে কি চাই, ওটা ডক্টর এসে ডিসাইড করবে, আপনাকে ওটা ডিসাইড করতে হবে না। দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডিসাইড। Cardiac, your job is to give cardiac massage. Your job is first to recognize cardiac arrest. Your job is to give cardiac massage till the time the medical help arrives. So that is what your job is. If you have done that, whether the patient lives or dies, you have done your job as humanity to save his life or to make an attempt to save his life. And that is what we expect all of us. I don't think so any of us, যদি আমি কি আপনার কোনো ক্লোজ পান, যদি বাইরে কোনো ফরগেট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যদি পড়ে থাকলো আর মানুষটা হেল্প না করলো, আপনি বলেন কি this is where have we reached, what have we reached as a society, we have not helped each other. So this is the same thing with cardiac arrest. You have to understand that the patient has had an accident. এটা আপনি বাইরে এক্সটার্নালি বুঝতে পারছেন না, কিন্তু ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর আপনার যে রেসপন্সিবিলিটি ওকে হেল্প করাটা, তো আপনার কাজ অত পর্যন্ত আছে কি আপনি হেল্প করলেন, ম্যাসাজ দিলেন, আর আপনি জন্মত আপনি ইউ আর নট দ্য পারসন টু ডিক্লেয়ার হিম ডেড। আপনি বলতে পারেন মারা গেছে, আপনি গিয়ে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট কী করবো, মুখে কী দেবো, কিছু ইনজেকশন দেবো, এটা আপনার কাজটা না, ওটা মেডিকেল টিম আসলে ওনার কাজ আছে। আপনার কাজ যখন পর্যন্ত মেডিকেল টিম না আসছে আপনি যে করতে পারেন ওটা করতে পারবেন। Yes, I was asking you, so we are not
Yes, you continue the massage till the time that the ambulance, cardiac ambulance. And that's what I said. আপনি যখনই ফোন করবেন আপনি কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স ডাকবেন। কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্সে সব কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্সের মেশিনটা থাকে। এটা থাকে না অ্যাডভান্স মেশিন ডিফিব্রিলেটর যেটা বলা হয় এটা থাকে। Another question is, you will explain the difference between cardiac and heart attack. Is this a lifestyle issue for which the cardiac arrest occurs, or is something else? সো দেখেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার অনেক সব কারণ থাকে। কিছু কারণটা যিনি বলেন না কিছু হার্ট অ্যাটাক থেকেও হতে পারে। সো 30% অফ পেশেন্টস যাদের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় ওটা হার্ট অ্যাটাকটা অনেক সময় ডিক্লেয়ার করে মুখে ব্যথা হচ্ছিল, দুদিন রাত থেকে ব্যথা হচ্ছিল, আমরা সকালে ভাবলাম না দেখি আর তখন হার্টটা বন্ধ হয়ে গেল, ওটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট রিলেটেড টু হার্ট অ্যাটাক। বুঝছেন, সামথিং নোন এজ দ্য গোল্ডেন আওয়ার, মানে ফার্স্ট আওয়ারে বেশিরভাগ অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে হার্টটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাট দিস আর অনলি 30%। দেয়ার আদার পেশেন্টস যাদের হার্টটা পাইপলাইনের ব্লকেজ নেই কিন্তু হার্টের অন্য প্রবলেমস থাকে, হার্ট মাসলস উইক থাকে, যেটাকে কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলা হয়। হার্ট মাসলসটা উইকনেস, বেসিক্যালি হার্ট ইজ অ্যান অর্গান which is pumping blood, তো ব্লাড পাম্পিং এর জন্য পাইপলাইন ঠিক থাকতে পারে না, ইলেকট্রিক লাইনের প্রবলেম হতে পারে, যেটাকে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন বলা হয়, ইলেকট্রিক্যাল লাইন শর্ট সার্কিটিং এর জন্য হতে পারে, হার্ট পাম্পিং মাসলসটা উইক হয়ে যেতে পারে, কি মাসলসটা মোটা হয়ে যেতে পারে। সো হাউ ডু উই নো? Because we don't wait for these symptoms to happen. So that is what is said, is that anyone in your family, if he has died suddenly, যদি sudden death ফ্যামিলিতে কারো হয়ে থাকে, what is the definition of sudden death? মানে আগে কিছু জানা ছিল না, হার্ট প্রবলেম ছিল না, কিছু জানা ছিল না, অনেকদিন থেকে হার্টের রোগ ছিল, হার্ট অ্যাটাক ছিল, তখন মারা গেছে, ওটা আলাদা জিনিস আছে। কিন্তু এরা অ্যাপারেন্টলি হেলদি, এরা ভালো ছিল, খেলাধুলা করতো, অ্যাক্টিভ ছিল, এক্সারসাইজ করতো, আর সাডেনলি মারা গেছে, then that is known as a sudden cardiac death. তো ফ্যামিলিতে আপনার যদি কারো এমনি হয়ে থাকে, it is important that you yourself go for a health checkup and get certain tests done. তো একটা পরীক্ষা থাকে যেটাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি, হার্টের সোনোগ্রাফি বলা হয়, আমরা অনেক সময় কেউ করিনি কখনো আমরা। So that is what there are certain tests which are done proactively to find out whether you are having a heart disease. And it, unless we test, we will never know. So anyone after the age of 40, we say that আমরা সবাই নিজের গাড়ি থেকে annual maintenance জন্য চেক করাই, কিন্তু নিজের হেলথ থেকে আমরা কখনো কেউ মেনটেনেন্স করাই না। তো every after the age of 40 years, and I tell most of my patients that either on your marriage anniversary or on your birthday, make sure that you remember it to get a health checkup done either before, or if not before, afterward. So on your birthday you could have a big party, but after that you come back and get a health checkup at least done, so that you remember to understand that your health checkup has to be done. আমরা যদি হেলথ চেকআপ না করালাম আমাদের রিস্ক ছিল কিনা জানা যাবে না। And many of these patients have pre-existing disease, যেটা এরিকসন যে ছিল ওর হার্টের মাসলটা মোটা ছিল, যেটাকে কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলা হয়। তো হার্টের মাসল যদি মোটা থাকছে হার্টটা ঠিক করে কাজ করতে পারে না। So many of these patients we may not know unless we do a health checkup, and that's the reason heart attack এর জন্য নিশ্চয়ই কিছু কারণ হবে, কিন্তু অনেক সব কারণ আছে যাতে এটা হতে পারে। But you said if there's somebody else has suffered in this family, so is it a... Yes, there are genetic causes also. There are certain of these which are genetic. কিছু ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স থাকে, কিছু পটাশিয়াম চ্যালেঞ্জ থাকে যেটা জেনেটিক থাকে, কিন্তু ওটাকে যদি আমরা ডায়াগনোজ করতে পারি, যেমনি আমরা এই যে মেশিনটা লাগালাম এটা বাইরে থেকে লাগানো হয়েছে, বাইরে থাকে, এমনি ছোট মেশিন থাকে যেটাকে ইন্টারনাল ডিফিব্রিলেটর বলা হয়। আপনারা পেসমেকার শুনেছেন, পেসমেকার থাকে কারেন্ট দিয়ে হার্টবিটকে স্লো হার্টবিটকে চালায়, কিন্তু কিছু মেশিন আছে ভেতরে শকিং মেশিন যেটাকে ইন্টারনাল ডিফিব্রিলেটর বলা হয়, আইসিডি বলা হয়। ওটা ভেতরে চেক করতে থাকে, যদি হার্টবিটটা বেড়ে যাচ্ছে, হার্টটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ইন্টারনাল শক দিয়ে হার্টটাকে আবার চালায়। So we put these internal devices in people who are at high risk for sudden death. যদি আগে থেকে বুঝতে পারি রিস্কটা বেশি আছে, আমরা একটা ছোট মেশিন ভেতরে বসে যেটা ইন্টারনাল ডিফিব্রিলেশন দিয়ে হার্টটাকে চালাতে পারে। What is the basic precautionary measure one should take? So that's a very broad topic. Basic precaution measure, I think this first thing is to diagnose or to be aware of what the problems are. The problems are key আছে জানার জন্য I think testing is important. So I think each of us has to get the testing done. And so unfortunate thing is many of us do not know our blood pressure. I mean, this is something which is quite common. How many of you have had a blood pressure tested in the last year? Not many would have had their blood pressure tested also. You understand? Because when we have a problem, that's the time that we start doing tests. So I think it's important to get an annual checkup done to know where we stand. আমাদের ভ্যালুটা কত আছে, কোলেস্টেরল কত ছিল, সুগার আছে কিনা, আমরা যদি জানি না তাহলে আমরা কিভাবে অ্যাকশন নেব। ঠিক আছে? Second thing, I think it's what we call as healthy lifestyle. Lifestyle changes, it means eating a healthy food, which means eating low fat, adequate protein, adequate fresh fruits, more of carotene, foods with antioxidants, adding more of proteins, which includes omega-3 fish, has a good amount of omega-3 fatty acids, avoiding red meat, mutton not in an excess. You can take small amount of lean meat with the current, more of fruits if you take a vegetarian food, that's also good. Again, regular exercise in some form. Walking is good exercise, but something that is regular.
उन्हें दिन एक्टिंग Sunday दिन बैडमिंटन खेल से 2 घंटा उठा चल रहा है. Every day something has to be done on a regular basis. Walking itself is a good exercise. So half an hour যদি আপনি regular walking করেন, আর যারা এখন স্মার্ট ওয়াচ করছে, medical science tells us that 6,000 steps is the minimum. 10,000 steps, 10,000 is excellent. But if you can achieve 6,000 steps, then you're getting a good amount of exercise for you to keep your heart strong. So these are things that I would suggest that for sure. CPR করার সময় এই অফিসি কমিউনিটিতে বেশিরভাগ জায়গায় নেই, সো অ্যাম্বুলেন্স কোনো আসতে ডিলে হচ্ছে, তো is there any need to check pulse after 2 minutes of CPR or we just keep going? Yeah, we just keep going. If the patient wakes up, as I said, so one thing is that the patient starts breathing or till help arrives. So the patient breathing, he will yourself, I mean the patient starts breathing, he will be able to make out that he's breathing. He'll start taking gases in. So Fayaz, you can just give a small demonstration of the CPR mechanism. Yeah, so with this patient we can take on the same thing. So if you can, so this is the patient who's had a cardiac arrest. So first thing that you do now is, first thing that you've done is put the patient on his back, and then you take the thing, you say, hello, sir, are you awake? Then you put your hand on the upper part of the abdomen and check for now. Just one hand on the upper part of the abdomen, एक हाथ, and you just check whether the hand is moving or not. If the hand is moving, मतलब patient breathe कर रहा है. Heart मोड़चे ना माने patient breathe करছে ना. And then you take your hand and you do a CPR. So first you should on top. हाथ को सीधा रखना है without bending the elbow. Yeah, flip the other hand to the other hand. Yes, and then use the heel of your palm onto the center of the chest. Yes, and then you keep your shoulders on top and you press. So once you press, you let it come up also. It has to recoil also, right? So this is a little slow speed. So 1, 2, 3, 4. So because you have 120, in 1 minute आपने action को ही देते हैं. तो 1 second में आपने 2 बार देते हैं. You have to keep it like this. Continue. 1, 2, 3, 4. So like this is the way that you keep continuous CPR. Right? So if you get tired, the next person comes up. So who is the next person who is volunteering? দেখেন এটা আপনাদের জন্যই আছে, আর যেটা বললাম না পেশেন্ট অলরেডি মারা যাচ্ছে, যদি আপনি না করলেন কিছু হবে না, and we have to learn. So there's no this thing, all of us আগে আপনি কি জানেন পিকনিক আপনি কি বলেন না কোন পয়েন্ট তো যেগুলো আপনি নিপল আছে নিপলের ভেতরে এই ভাগ দেওয়া আপনি ঠিক আছে, তো আপনি পিকনিক আছে হ্যাঁ এর উপর আসলে আপনি হ্যাঁ চলো yes, very good. So this is the way to do. Excellent. So it's easy. It's not something like you're already done. Any of the ladies want to try it out? Excellent. Okay, so I think we'll have the other steps. And then we take easy here. Yes, excellent. So it may look easy, but unless you do it, you will not learn. Doctor, CPR. Yes. Excellent. So this is the place that you need to give. You keep your shoulders straight, and then this is the way you go. So it is the shoulder the kota. This is the point. अपना heel का कौन है जेटा लाइन है लॉन्ग लाइन का बोलो अपना heel टेक करता है अपनी शोल्डर ऊपर आके जो प्रेस कर लो हाथ टेक करना बॉडी को यस एक्सेलेंट लेके दो
মাঝে মাঝে এসে দেখতে পারিস তো তুই। চলো না না জিনিস করো চলবে এইটাও এরকম করো না, এটাও এরকম করো, আরো উপরে আছে। আগে করে না একবার সাপোজ